محمد marka hore ee ku soo dhawaad television qaranka Soomaaliya waxaad nagu casuuntay adigoo ma aragtay soo bandhigaya runtii xaruntan magaceeda maxaad ugu magac dartay marka hore wal xaruntaanit waxaan ugu magac daray macnaha xaruntii dhaqanka hidaha Soomaalida imagekeeda exhibit-ka cawada aan suubiyo waxaan ugu magac daray Somalis in another family in the neighborhood macnaheedu macnaha ay tahay waxaan nahay family kale oo neighborhood ka degan dadka neighborhood ka nala deriska oo ayaan rabaa waxaan inaan u sheego in aan nahay dad meesha degan isla markaasna kamid ah community-ga inkastoo aan ku cusubnahay laakiin haddana dad jecel ku faraxsan la dhaqanka marka ay noqoto deris wanaaga in Soomaalida ay yihiin dad wanaagsan oo aan ka duwaneyn dadka xaafadda degan how long aad ka shaqeynaysay maxamed runtii waan la socdaa inaad media-dana ku jirtay walowba aad mataqaana aad dhinaca image-ka aad photographic aad u leexatay laakiin how long aad waday barnaamijkan maxamed oo aad mataqaana inaad isku keentay dadka ajnabiga wadankan Mareykanka la degan iyo waliba Soomaalida inaad tustid dhaqankii aad la share gareysay marka nacam LIBAN walaal sanadkan waa sanadkii saddexaad oo aan qabanayo image-kaneeto inkastoo media-da aan hore ugu jiray oo waxyaabaha aan qabanayo ay ahayd waxyaabaha ku saabsan familka iyo ilmaha iyo dhaqanka macnaha waxa waaye integrationka waxa la yiraahdo sidii labadan dhaqan Soomaaliga aan heesano iyo dhaqanka halkan aan u imaanay ee iskugu imaan lahaayeen ama dadka u fahmi lahaayeen laakiin arinta macnaha image-ka oo visual macnaha image-ka waxaan ku jiray waa sanadka saddexaad hadda aan qabanayo waxaan u bixiyay Minnesota Six Eyes Group Somali photo exhibit kan macnaha magac ahaan waxaan u bixiyay another family Somalis in another neighborhood. I mean, we are another family in the neighborhood. Taasaan u bixiyay isla markaasaytana macnaha in arrimahan aan ku dhex jiray waxaan ka soo saaray book waa sanadkii saddexaad isla markaasna bookna waan ka soo saaray welina waan wadaa manasi waxaan sii joojin doonaa maaha insha Allah taala haddii Ilaahay raadi bidnaa kariim bagartay maxamed runtii waa runtii waxaad halkan ku soo bandhigtay aad tusaysaa raashinkeeni dhaqankii ahaa iyo caruurtii runtii dabcan aan filayo kuwana inay yihiin caruurtaada labiska say u labistaan ayaa dariska ma aragtay dadka nala degan oo neighborhood-ka tusaysaa marka dareemahooda markay arkaan sawiradan oo kale maxay kaaga warrameen bal inooga warran marka dadka ajnabiga ku imaanayaan run ahaantii dadka macnaha ajnabiga ee jecel inay arkaan macnaha sawirada Soomaalida waxa ay ku faraxsan yihiin in markay qof arkaan Soomaali ah ma yaqaanaan lama hadli karaan su'aal ma weydiin karaan laakiin markay halkaan imaadaan waxay arkayaan dhab ahaan qofka Soomaaliga ah inuu yahay qof caadi ah oo ayaga la mid ah oo aan ka duwaneyn qaar maybe inay ka aqoon badan yihiin shaqo fiican ay haystaan iyagana macnaha waxay u noqonaysaa arrin fudud oo ay kula xiriiraan ama ay ku fahmaan dadka deriska la ah oo ka duwan macnaha hadaa fiirisid dhaqan ahaan ka duwan hadaa fiirisid midab ahaan laakiin isla markaas ay tahay dad la mid ah oo bini aadam Ilaahay abuurtay uu yahay waxa laga yaabaa inay jidka ku arkaan macnaha waxa waaye dhaqamo kala duwan ficilo oo macnaha Soomaalida ay soo binayaan laakiin hadaa fiirisid markii masawirka aad fiirisid waxaad arkaysaa inuu ruuxan uu yahay ruux caadi ah oo Soomaali ah oo dhaqan leh sharaf leh hidde leh dhaqan leh wax lagu aqoonsadana leh marka waxay tahay midaanayta astaan mid macnaha waxa waaye astaan u ah dadkeena isla markaasna kor u qaadaysa image-ka iyo aragtida dadka ay ka qabaan dadkeena Soomaalida degan sida neighbor-kan oo kale adigu baad sheegtay ma yimaadaan sawiradan oo kale ma daawadaan haday daawadaan maxay u arkaan marka ayagu laftirkooda marka mise qiimo ugu ma fadhiyo Soomaalidu dadka kale qiimo ugu fadhiyo isleedahay maxamed LIBAN sida ka warqaftid macnaha waxa way dadkeena wali waxyaabahan inta xoogaa waxa u malaysaa in gadaal aan ka jirno laakiin haddana galabta markii aan meeshan aan furay dadka inta badan ii imaado waxay ahaayeen dhalinyarada macnaha ayay ahaayeen caruurta iskuulada dhigta kuwa imaadeen oo jecel inay arkaan macnaha waxa way masawiradan oo su'aalo badan iga weydiiyay waalidka hadaa fiirisid masawir uu leeyahay laakiin aniga macnaha waxa way ujeedada aan u suubinayo waxaan ma aha dadka cuslaaday oo aniga aan kamid ahay waxaan u suubinayaa macnaha waxa way farac soo koraya mustaqbalka berri Soomaalida had soo socota marka masawiradan waxay u dhigmaan 100 sano hadda kadib in dadka ay ogaadaan macnaha waxa Soomaalida ay ahayd ama awoowayaashay u ekaayeen kulli qaar ayaa isbedeli doona oo macnaha waxa waaye sida hadda aan ahayn laakiin waxay ogaan doonaan macnaha waxa waaye sida awoowayaashood ay ahaayeen
oo anigaan ka mid ah adigaa ka mid tahay carruurtaada macnaha run ahaantii taargetkeenna waxa waaye carruurtaada carruurteyda iyo waxay dhalaan waxay sii dhalaan insha allah ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed ee ku daawanaya meel walba ay kala socdaan maxamed maxaad u soo jeedin lahayd dabcan dad baa laga yaabaayo ay jiraan sawir noocan oo kale iyo in ka badan ay guryahooda iska yaalaan barnaamijyadan oo kale markaad qabanaysid oo kale maxaad kula talin lahayd inay yimaadaan iyo adigu ahaan maxaad kala soo wadaa sanadka kala soo socda marka wallahi horta aan soo hormariyo waxa aan soo wado waxyaabaha aan soo wado waxay ka tahay horta marka ugu weyn waxay tahay maalin maalmaha ka mid ah anigoo photo exhibit wata inaan xamar aan imaado magaalada aan ku dhashay caasimadii waa bari kowda maajo isbitaal martini anigoo sawiradayda iyo alaabtayda wata inaan halkaas aan geeyo taasaan soo damacsanahay midda aan hadda aniga aan damacsanahay dadka inaan la sheego oo la xiriiro waxay tahay in dadku ay ogaadaan sawiradaanayto inay astaan u tahay mustaqbalka Soomaalida bari ka maalin dada soo koraysa jiilka soo socda inay arkaan inuu dadkooda siday ahaayeen waxyaabihii macnaha dadaalka LIBAN iyo aniga oo kale iyo Ismaaciil ninka kamerada haayo dadaalka aan soo marnay inay ogaadaan macnaha sida aan ahayn macnaha 100 sano hadda ka hor LIBAN waa su'aal fiican walaalkay dadkaas waxaan dhihi lahaa masawirada aad haysiin waa masawiro qiimo leh hal la ilaaliyo labo sanadkan waxaan keenay oo ku marti qaaday showgaanayto laba gabdhood oo Soomaali ah oo labadii gabdhood oo Soomaali ugu horeysay photo artist ah masawirada ay soo dhigaan halka waa arkaysaa macnaha cuntada Soomaalida dhaqanka macnaha waxa west and east meesha ku kulmaan dadka masawirada haaya masawirada oldiga haaya oo LIBAN adiga ka mid tahay aniga aan ka mid ahay hal soo bixi masawiradii dadka deriska aan lanahay nagu cusub aan la deganahay oo nagu soo dhaweeyay wadankooda inaan la sheer gareyno oon tusno inaan ahayn dad inta ka hor haddana aan nahay dad inuu yihiin markaa fiirisay masawiradan marka waxaan dhihi lahaa masawiradaas ay too hal la xafido hal la ilaaliyo archive hal la geliyo adiga ugu horeey LIBAN masawiradaas in archive u soo bisid TV-ga qaranka ninka ugu weyn meesha baladka aan joognaa waa adiga waxaan rabnaa naftiga inaan u kalmaysid sawiradaas inaan archive ugu soo bin lahayn insha Allah taala waa mahadsantahay Well, it's a wonderful, I think, picture at various communities in Minneapolis, and particularly a lot of representation of the Somali community, which is wonderful to see, especially as that community has gotten more involved in the life of our community and even in our leadership now. With it. Well, when you see this kind of arts for the Somali communities, you can see them here, their food and their kids' picture, like Muhammad did, right? All this. So, what do you see about, I mean, in this community, the way they just doing all those stuff things? Well, I see a community that has doing a lot for their families and their children. You see a lot of children in the photos, and I especially love the photos of the children visiting the Minnesota State Legislature and sitting in some of the chairs, and you almost can imagine our future with some of those children representing us in state government. I see I've been able to enjoy some of the food from the Somali community, so I see food and I want to have some more of it. I think I don't know if you have heard or not. The first Somali museum. I read about that. Yes. Have you visited that one? No, I haven't had a chance, but I did read about it. I would love to go see it. So when you see that opening again, and those pictures have been published for the artists like Muhammad here, I mean, you see that the community are now improving or showing their what they do, their staff things to the other community, sharing them. Oh yes, definitely. I definitely see that the community really growing and maturing here in Minneapolis and Minnesota in general. Even I did my graduate studies at United Theological Seminary in the northern suburbs, which is a Christian seminary, and it was wonderful last year to see Muhammad's photographic art exhibited there at that seminary. So it kind of shows that various parts of the community are embracing the Somali community and Somali art and culture.
The last question is, I mean, what are you gonna send any message through the Somali communities, since like Mohammed, who are doing all those stuff things? What are you gonna give that advice and to do all those stuff things? I think to always be open and welcoming and invitational to the different parts of your community and your people who are different from you, and that can help us all learn from each other and live and grow with each other and live peacefully with each other. I think that's just a good opportunity for that. Okay, Susan, thank you very much for coming. I know you involved the community director indirectly. I would like to ask you about this wonderful piece of art that you have seen that shows about the community. What do you get from, understanding the community when it comes to going back to what you do daily? Yeah, well, I think a lot of the conflict is the efforts to assimilate and yet keep your own identity. So what I see in a lot of these is a big effort to do both, assimilate, especially with the new weather and the coldness. And the kids now, they have to wear winter coats and winter hats. And yet, as Rebecca said, the food, you want to retain what you had at home and keep that going. And, the efforts to improve in a new community, the reading, I love the book one because education is important for all kids. And the other pictures down here, I actually wasn't too knowledgeable about this last group over here until you explained it to me, and that is just amazing. Very amazing. Yes. And it's tough to fit in when you're new anywhere. And so it's things like this that promote understanding of other cultures, an effort to preserve what's old and yet grow what's new. And that's what I like about it. And you've done a good job with that. So in your own personal view, that is general, what do you get from these pictures when it comes to going back to the work you do and that kind of stuff? Well, it's hard to live in a place that's new. And there's everything becomes new. The laws, what's expected of people, how you go about doing things. And so I view the work that you and I do as an effort to provide services to people who may not know how to access the services, a greater understanding for what the expectation is for families, financial support, emotional support, and to make sure that we always do our best to support the families in not just a monetary way, but in every way. And this becomes a bridge that gaps between the two communities to integrate and understand each other. Yeah, and a lot of that is just very practical, basic language issue. There's a lot of misunderstanding or a lack of understanding just because there's a language barrier. And so that's real important. Almost everyone that I see that comes into our building is either going to school, signed up for some sort of classes, and that's great because they're doing a service not only to themselves but to their families. And their kids who it comes so much more easy to, doesn't it? Yeah, it does, yeah. Thank you very much, Susan. Thank you very much for coming. For having us. I'm Thank glad you. invited me. Thank you.